Jag vill börja med att hälsa alla välkomna till dagens AI-webinar. Det är otroligt kul att se att vi har så många deltagare med oss här idag. Mitt namn är Fredrik Ene, jag är marknadschef på Affingo och kommer vara lite moderator på webbinariet här idag och även ansvarig för en liten introduktion. Och är det så att ni har några frågor så ställ dem i chatten och så kommer vi då ta de frågorna efter respektive talare. Och våra talare idag är Amira från Volvo Cars och nätverket Leads, Women in Data Science samt vår egen Pontus Olausson. Och vi riktar ett stort tack till talarna för att ni ställer upp och delar med er av ert kunnande och erfarenheter. Det är otroligt uppskattat. And also for all the participants speaking English, Amira's part will be done in English while my introduction and Pontus part will be in Swedish. So I hope that will work for everybody. And if I go to the next slide, the agenda for today is that jag kommer starta då med en introduktion från min sida. Sen lämnar jag över till Amira som kommer då dela med sig av sina erfarenheter från bland annat H&M och Volvo Cars. Hon kommer dock inte dela med sig av någon konfidentiell eller specifik information kopplat till något av dessa företag, bara för att vara alldeles klar med det. Och efter då eventuella frågor så kommer Pontus då dela med sig av erfarenheter från ett specifikt AI-projekt eller kundcase där man då förbättrade och effektiviserade verksamheten med hjälp av AI och machine learning. Men innan vi då sätter igång med Amira så tänkte jag också ge lite bakgrund och berätta lite mer om Affingo. För vi har ju en del som inte kanske känner till oss på Affingo. Vi bildades för 12 år sedan och är ett konsultbolag med ett 40-tal anställda. Ni såg kanske på välkomna sidan där en gruppbild på oss. Och vår ledstjärna är då att vi samlar kraften i våra kunders data, omvandlar komplexitet till klarhet och hjälper våra kunder att ge dem möjligheten att göra intelligenta och säkra affärsval. Och vi har också en uttalad målsättning att jobba långsiktigt med våra kunder. Och vi har till exempel Vattenfall med flera deltagare här idag som har varit kund till oss på Affingo över 10 år, vilket är otroligt uppskattat. Och utöver Vattenfall så är det också kul att se vi har flera andra kunder här, bland annat från Telia, Office Management för att nämna några, vilket är otroligt kul. Vi är också breda som ni kan se på bilderna här och loggorna, så vi inte fokuserade på någon specifik funktion eller industri eller bransch, utan vi jobbar ganska brett. Vi är också väldigt stolta och glada över att vi har väldigt nöjda medarbetare och kunder, och vi gör utvärdering efter färdigställda projekt med våra kunder, och där vi har ett nöjd kundindex på 4,8 utav 5 möjliga. Så där var lite kort om oss på Affingo, några av våra kunder. Och lite bakgrund gällande nuvarande konjunkturläget och det som händer på AI-sidan. Så i omvärlden så vet vi att det är på väg mot en lågkonjunktur, eller vi kanske befinner oss i en lågkonjunktur. Jag tror att prognosen jag såg någonstans var att tillväxten i år skulle bli 0,8% BNP i Sverige, och nästa år var minus 0,5%. Vilket gör att många företag jobbar och arbetar med att identifiera kostnadsbesparingar, jobba mer effektivt, öka försäljningen etc. Och det passar väldigt bra in med de fokusområdena som vi har på Affingo, där vi bland annat har hållbarhet, där det händer mycket inom det nya CSRD-direktivet som kom från EU. Där vi bland annat har tagit fram en lösning för att förenkla och göra det mer effektivt att samla in data med datainsamlingen från sina olika leverantörer, bland annat kopplat till skop 3. Men där vi också hjälper till med väsentlighetsanalys
att stötta kunderna i det. Och många företag kommer ju börja omfattas av de här nya direktiven, inte redan nu utan inom de närmsta åren. Vi arbetar också aktivt med området process mining, där vi hjälper kunderna att använda datan som de har i sina system för att faktiskt kartlägga processerna och inte då bara kanske se att de inte följer det happy flow eller den kartan man ritat upp, utan då faktiskt säkerställa hur det ser ut i verkligheten baserat på den data vi har och identifiera då besparingar eller saker man kanske kan effektivisera och automatisera för att jobba mer effektivt. Vi har också 7-stegsmodellen som vi har utvecklat för att hjälpa kunder att arbeta mer datadrivet, och vi har faktiskt några av kunderna som är med oss här idag där vi har arbetat aktivt för att stötta dem att bli mer datadrivna och ta tillvara på all den data de har från många källsystem och då göra om det till användbara lösningar för att hjälpa dem att ta bättre beslut. Och sen sist men inte minst då fokuset som vi har på webbinariet här idag, AI och ML-området, där jag vill poängtera eller ge 2 exempel inom AI som jag tycker känns relevant och kanske extra spännande. Ett är ett projekt på ett större sjukhus i Stockholmsområdet där man har jobbat med mammografi och bildigenkännings-AI då för att kunna hjälpa och identifiera risken att någon drabbas av bröstcancer, och inte då bara ha läkare som tittar på det utan ha AI-bildkänning för att försöka identifiera det i tidigt skede. Det är otroligt spännande med den typen av teknik och lösningar, men man måste också ha med sig att det kan finnas vissa risker kopplat till det här, till exempel med patientsäkerhet, men också vissa ekonomiska och legala risker som man också måste då ta med i beräkningen när man planerar och bedömer den här typen av projekt. Sen har vi ett annat spännande projekt som faktiskt pågår just nu där vi har testat och gör ett pilotprojekt kring att använda AI för projektuppföljning och projektplanering, där man använder och kopplar både strukturerat och ostrukturerad data för att då ta del av det när man ska starta nya projekt. Så kan man dra nytta av de projekt som man gjort tidigare och då se, är det något kopplat specifikt till en viss kund, en typ av projekt eller ett visst område, och då få med sig saker som man bör tänka på eller möjligheter som man kan dra av det. Och sen när projektet är färdigt så hjälper generativ AI till att dokumentera och göra en slutrapport för projektet, där man då har en väldigt bra samverkan mellan affärsanvändarna och AI-verktyget då för att minska eller göra effektivare sådana processer och arbetsuppgifter som är ganska tråkiga. Och den röda tråden då i alla de här fokusområdena, men i egentligen allt det vi gör på Affingo, är data, och att vi alltid utgår ifrån den data som finns tillgänglig och transformerar och gör om den då så att den kan användas, och man kan använda den på ett bra sätt i sin verksamhet, där vi jobbar i gränslandet kan man säga mellan IT och verksamhet. Så med detta sagt så vill jag lämna över till Amira som då kommer dela med sig av sina erfarenheter. So it's all yours, Amira. Thank you, Fredrik. You can all hear me, right? Just checking. Okay. Let me share my screen. Please tell me when you see my screen. Yes, we see it. Yes. Perfect. So welcome again to the EI webinar. I'll be presenting today the EI machine learning applications in retail and automotive. For the agenda today, I will start with a small introduction for myself, and then
I'll try to tackle down what could be the success keys in machine learning and EI projects. And this will be almost depending on my personal experience and my point of view. And then I'll try to map up some of the use cases, machine learning and EI use cases in retail, but we'll be focusing more on the fast fashion industry. And then we'll have some use cases in the automotive industry as well. And let's hope we can wrap up with some Q&A session at the end. So my name is Amira Dinari. I have an applied mathematics to finance engineering diploma. I started my career as a data scientist or a data analyst who works only with R script or R programming language or Python scripts. And started to shift slowly to more big data engineering kind of skills or positions. I moved to Sweden 2020 to work with H&M as machine learning engineer, and currently I work with Volvo Cars as machine learning and data engineer. This slide, I feel this slide is the core of the presentation. So I will take most of my time in here trying to explain it in the best case. And also, if you have any questions afterwards, please write in the chat. I think I can start with explaining how classic machine learning project lifecycle looks like in general. And I think it's not a secret that is similar to what the software software project lifecycle looks like. And it has 4 phases. And again, this is similar to any other software project lifecycle with some differences in some phases that I'll try to explain. So we start a machine learning project with a POC, and this I call also start small. This means that we start to have one set of data or one sample of data, and this can be the data for one store or one country if your company is present in different countries or it has more than one store. So the POC should focus only on one set of data or on only one example. And the mindset should be when going through the POC phase is to make sure that we can conclude if the idea or the use case on which we build the POC is functioning or not. And if you ask me, I can say that all POCs can be successful if you do the right number of iteration needed or required. So in most cases, when a team they are doing a POC, they try to see if the predictions are satisfactory to the business side. And then if we have that, if we reach that goal, that with the sample of data that we used, the model that we have developed in the POC phase, it shows that the predictions are good enough, then we can start thinking about going to the pilot phase. But that doesn't happen that often, like from the first iteration. To my understanding, and I feel that you need to do more than one iteration to make the POC a POC successful. And in here, when you see that your predictions are not as expected to be, then I feel that there is 2 ways to refine the POC, or 2 ways to handle this. Either you refine the POC to go on more aggregated level, and I will give some example on how that looks like, or go more on a narrow level. And so for the aggregated level, if you started the POC on using, again, one country's data, like let's say Sweden, and then the prediction for only using some data for Sweden was not good when you check with the business side, or when you get the business input, they say, no, it's not as it's supposed to be. Then you can have some close collaboration with the business side to try to understand better the business model, and the business get more business input to refine the idea. And then you might end up knowing that if you use Norway's data, like if you combine both Norway and Sweden data and go more on aggregated level, so you don't do the prediction on country level, but you do it on region level, which is in this case both countries
Sweden and Norway, then the prediction can become more accurate. And this is the kind of inputs you can have when going back, you can see the arrow here, going back to the business side and trying to refine the POC. Sorry. So the other way to do that, to refine the POC, is to go on more narrow way. Or so if you started your POC doing some prediction on article level, for example, in the fast fashion industry example, and you see that the predictions again are not satisfactory for the business side, so you go back and then they can explain to you, for example, if you do the prediction on size level, which means like for the same article, the prediction on size M, S, and L will be different. That will make the predictions better. So in here, you refine the POC to go from one level to more granular level, which is the size level, not the article level. And I think this needs like a couple of iterations until the POC is refined in a way that the predictions are solid enough or efficient enough. So once we hit that point, then we can start talking about going to the next phase, which is the pilot phase. And this is where I feel a lot of machine learning projects fail, because they don't do the required number of iteration with the business side to understand how can we tweak or change the POC to make it more successful. Like you can be lucky enough to have one iteration and have a successful POC, but in real life scenario, that doesn't happen that often. So now we're done with the POC phase. So for the pilot phase, this is similar to software lifecycle. How this is handled in general. So when you create the model in here in the POC phase, you want that model, the machine learning model or the AI model, to be exposed to real life scenarios and real life data. So you go live with that model, let's say, but for one country or one store, not for all the data or the markets that you have. And the objective should be you want to have to start discovering more bugs in your code to fix, and more corner cases that you didn't think about in the POC phase. So you start, maybe improving your code and your use case better and better, because now you're using real life data and real life scenario. And if in the pilot phase also, you can see the prediction are still solid enough, like the machine learning or AI prediction are still solid enough as it was in the POC phase, then we can start thinking about the industrialization phase. And in here, I want really to stress, this is the only phase when you start thinking about trying new tools, automating stuff, or like buying licenses, like expensive licenses. You don't do that in any of these two phases. You just do it in the industrialization phases. So in these two phases, you try to use whatever you have in your company, if it's even like manual processes or like some tools that you already have, you just use that to make the POC and pilot phase successful. And then the industrialization phase focus should be to automate whatever was manual and speed things up. And in here, generally, we see the shift from like going from notebooks, for example, to more pipelines and workflows, like an example. And the final phase in here is the scaling phase. And here you start onboarding new markets to your solution. So if you started at the POC phase with only Sweden, for example, in the scaling phase, you can scale your solution to go to all the markets where you are present. So if your company is present in 4 markets, your code should be scalable enough in a way that the prediction should be live in all these 40 markets, as an example. What takeaways I want you to have from this slide is first to start small, and this usually
like goes hand to hand with the POC phase, and try to pick up the use case when you're in the POC or in the trying to come up with the idea for the POC. Try to get to pick up the use case or the idea with the most business impact. I can give a small example here. If you have like the choice between creating a chatbot or automating some processes for the business side to make the decisions faster, I think going with automating things with machine learning makes more sense. But this is debatable. And again, automation is not necessary at the beginning. So you only do automation in the industrialization phase. You don't do it at the POC and pilot phase. And this is, I think, a mistake a lot of teams in machine learning and data science. They jump into industrializing things and using shiny like new tools and fancy tools, which is not needed at the early phases. So now let's dive to fast fashion. And even though the title says it's use cases around retail, I would say that usually the machine learning use cases in retail and fast fashion, they are almost the same with some similarities and some differences. And in this presentation, we'll be focusing more on the fast fashion kind of use cases. I feel it's not a secret to anyone now that the big giant fast fashion companies now like H&M, Zara, Zalando, and Shein, they are turning more to artificial intelligence and big data to be more customer oriented. So it feels now it's not about fashion anymore. It's more about trying to meet your customer expectations. And you cannot do that without being data driven. In this slide, I will try to do a simple exercise similar to what I've done in the previous slide. I will explain what an article or product in fast fashion industry life cycle looks like, and then in each phase of the life cycle, I can give some example on the machine learning or AI use cases that can be used in there. But in general, in fast fashion industry, we have 5 phases for an article to be created and to end up to store in the store. So in the design phase, this is when the company, they start thinking about what is trending, what is not, picking up the colors, the fabric, and the cut. And one important note to keep in mind in here, this design picking happens every 3 months. And this 3 months period usually is called the season period in fast fashion. So this is not one time thing that the designers, they do it once and that's it. They need to do it like, every 3 months. And what I'm trying to elaborate in here, like how fast the decision needs to be made at this phase. The next phase is the production phase, and this is when the designs or the articles that the company decide to use start to be produced in masses in some factories. And these factories, usually they are not present around the globe. So you can find them in 1 and 2 regions maximum, like most commonly. And then in the logistic phase, the company, the fast fashion company, they start to move wherever produced in the factories in the production phase to the different warehouses they have, and then they start distribute the articles or the garments to the stores. Next, we can see the marketing campaign starting after that, and this I think every one of us has lived it at some point. And in here you can see new messages in the app coming saying, you can have a look on this new trending code, for example, in our app, or you can start seeing more emails coming from the fast fashion company saying, we have this trending, check it out, like that kind of marketing emails and messages. And the last phase is the sale phase, and this is when the customer, they can buy the article or the garment from the app or from the store. And as I said, in each of these
phases in here, we can have different machine learning use cases or AI use cases. And that's, I hope it's clear. That's the objective of this slide, to try to map in each phase what can be used as machine learning or AI use case. But in here, I will say I have summarized the most common or popular machine learning use case in fast fashion company, and then we will use this to map it to the different phases, as I said. So the first most common use case, machine learning or AI use case in fast fashion is AI designers. And these are machine learning or AI algorithms that they have the power to combine data coming from thousands of images and videos coming from different social media platforms. Which is not humanly doable. And the outcome of this data processing of taking all these images and videos should be a really precise manner or precise trend that the AI designer algorithm will be predicting that this will be trending in the upcoming season or the upcoming 3 months, if you want. What can be also done by the AI designers, they can analyze the past retail performance for specific trend. Let's say a new fabric or this fabric will be trending in the next season or the next 3 months, and then you have this same fabric have been a trend 10 years ago. So what the AI designer can do, like algorithm in here, can say that, yeah, this fabric will be trending, but it was not successful, for example, in the past, like 10 years ago. So this gives the human designer the opportunity to be maybe more creative and change the design to make it more appealing for the customers, for example. And this how this use case is used in general, it helps the human designers or the team of designers to make decision on which design to go in the next season really fast, since as I said, it happens every 3 months. And also it makes a decision based on data, like data-driven decision. It's not based on intuition or gut feelings. And again, as the example I made, it can also help the designers to make their work more focusing on the creative part and not, as I said, like sitting and trying to go through the different images from or videos coming from TikTok and Instagram, for example, to say, yeah, this is trending and this is not. So this is the first use case that we can see in fast fashion. The second one is AI-driven demand forecasting, and these are algorithms that can identify patterns and correlations in data that will be that might be difficult to do by a human being again. So I can give an example what AI-driven demand forecast can look like. So let's say you have the weather data and you can see that the temperature or the weather is increasing in certain countries. Then you can expect or forecast, or this AI driven demand forecast engine or algorithm can forecast that summer dresses for women will be more trending, for example, in the countries where the temperature is increasing. This is only as I said, an example. But what I'm trying to elaborate in here, this is again an automated way to make decisions on country level and using different data sources. The third use case is the dynamic pricing, and this is personally my favorite. And in here, what the machine learning or AI algorithm will try to do is to find the sweet spot between supply and demand curve. And I can give an example how that works. So let's say you have one article that you have a lot of stock of that article, and it also not selling well in stores or in the app. So it's just sitting on the shelves and no one is buying
it. So what dynamic pricing engines can try to do in here is to recommend or to predict what kind of sale we can put on that article or on that shirt, if you want, that is not selling, to make it sell in a quicker way or faster. This might sound simple, but the way it is done like in real life, you need to update the sale that you put every period, like in fast fashion. So usually you don't see fast fashion company go from to like up to 8% sale in one go. Usually they do like they don't do any sale, then they put 50% sale, and then they put, for example, 80% sale. This is what the dynamic pricing tries to predict in here, like what we call price path, which are the sales, the actual number that you can put on an article to make it sell out easier and in a faster way. Garment and article similarities, and I think this is humanly doable, like to take two garments and to see based on the fabric, color, and cut if it's similar or not. And what these use cases or machine learning use case tries to do is to automate the process and make it faster. So you have images of thousands of articles or garments, and you can see or have the predictions or the outputs of which ones are similar or not. And I will talk about like how each of these use cases can be used in fast fashion. And the last one is the recommendation system. And I think this is not exclusive for fast fashion, since we see the recommendation systems everywhere now, like in social media platforms, in YouTube, you see it almost everywhere. And I think the idea is the same. When a customer log into the app, they can expect that if they browse one specific article or garment, or they buy something, they can expect having more articles they might like popping out. And that's the basic idea in here. Okay, so these three slides are linked to each other, and this one will be summarizing the two previous slides. So now we have in here the 5 different phases of an article or garment life cycle. And what I try to do in here is use these use cases in here and try to map them in which phase they can be used. And I think it's not a surprise that the AI designers can be used in the design phase, but I can elaborate on how the assortment quantification can be used in the design phase. So when the designers they're trying to make the decision on what design to go with, for example, the upcoming season, or 3 months, the upcoming 3 months, if you want, then the assortment quantification can tell more on where these articles or the design will be showing up, in which store zone or in which country. So if let's say the company, they want to focus on gaining more customers in one country or one region, then using the assortment quantification, they can know maybe if they change the design a bit to be more appealing to the customers, only the customers that are present in that region or country. This is a small example how it can be used. The garment and article similarities has really nice usage in production. I can explain how. So now with the rising awareness of having more of environmental friendly processes in fast fashion companies, they started to use more garment or article similarities to maybe, instead of producing new articles or new garments, to use the one that they are not selling out or they are out of season, and recycle them in the factories to have new articles instead. So in here you made it more environmentally friendly, because instead of throwing or disposing the old garments that you didn't sell, you can just reuse them and recycle them, which I think it's
sold use case for the production phase. In the logistic phase, we have the demand forecast. And one example I can give in here and how this can be used is, for example, for Amazon, the company Amazon, they use demand forecast to know in advance what items that will be used in each country by each customer. So let's say they can forecast that for Sweden, for example, more items related to winter will be more on demand now. So what they do, they ship in advance those items to the warehouses that are the closest to Sweden. So when the customer buys something, they can expect to receive their items in really short time. If they don't do this, they can end up with having the items randomly distributed in different warehouses, and this might lead to like sold out kind of situation, or having items in places that are not popular or they are not on demand. In the marketing phase, we can have the personalization or the recommendation system, which help to, as I said, like when you log into the app, you can expect that you have, let's say, personalized messages on, yeah, this is trending, or what's upcoming. So you feel that, yeah, the company is sending not general messages to everyone, but per customer, you'll have some custom message or marketing campaign. And this goes hand with the customer life value, because in general, the companies, they try to, let's say, the customer that bring the most life value, or they are loyal to them, they try to give, for example, more discount to them, or they have, yeah, they can have more bonuses for the customers, and to make them more loyal in the marketing phase. In the sale or in the final phase, we can have return forecasting, and I think this is similar to demand forecasting, but the company tries to predict in here, if for an article after it's sold out, or if the customer has bought the article, if they will return it or not. And as said, I think these two, the demand forecast, the return forecast, they go hand in hand, because you cannot say that you have a really good selling articles if you have a lot of returns. And the way how return forecasting engines can be used, like especially in the stores, that if you have an article that is selling out really good, but you have a lot of returns, that then you can use the returns to display it in the store, not to ask for new articles to be distributed from the warehouses to the store, physical store. And here also we have the price recommendation, and here, as said, this is an engine or an algorithm that can help say on which article or on which period what kind of sale we can have, like the quantity of sale, should it be 8% or 50%, etc. In this slide, put some images on just to give some visual explanation on the things that I was talking about. So for the assortment quantification, and this is, I took this from Databricks Data Summit talk, and I found it really interesting. So what you expect by assortment quantification, instead of you have these items, let's say ice cream and jelly in here, so you don't expect that you have all these items distributed the same way in your store. For the assortment quantification, it helps you to know, yeah, these two items maybe they fit better in this store, and then, yeah, as I said, you don't distribute equally all your items in all the stores that you have. For the garment similarities, and I think this is a good visual presentation on how it looks. So when you have two photos of two garments or two articles, the way the algorithm or the AI machine learning algorithm, they presented by vectors in here, and they try to measure how close these vectors. So the closer the vectors are, the more similar, or they are more the
the articles, they are flagged to be similar compared to the trousers to the shirt in here. Yes. And I gave some examples on route optimization, and this is tied to the example of Amazon when I said they distribute the items in advance to the closest warehouse to the different countries. So this is the factories, and what they do, they put, let's say, the items to the closest country to the Nordic countries, for example, because they know these items will be more on demand to the Nordic countries. That's how it's used. Okay. Amira, I think we have to be a little bit mindful about the time. So I think we pause here for a little bit and see if there were any questions, and then we have to hand it over to Pontus. So I don't know if there's been any questions in the chat, but I think one question, Amira, is that if you had to pick sort of one mistake that you really recommend a company thinking about starting AI or machine learning, that you would sort of avoid them to do or not to do. So what would you, if you had to pick one, what would you recommend? I would say don't use all the data that you have, or don't try to overcome the world, or like tickle down really big or a huge problem. Try to think, break it down to smaller problems, and slowly by slowly you can develop the solution for that. Otherwise it can become overwhelming at some point. That's common with machine learning use cases. Oh, thank you so much, Amira. And then we hand over to you, Pontus. Ja, tack. Så där va. Ja, då ska jag bygga vidare på det här genom att berätta om ett kundcase där vi på Affingo var med och byggde fram en POC på en AI-lösning just för att effektivisera en del av en kategoriseringsprocess. Och jag kommer berätta om det här kundcaset genom att använda 2 stycken verktyg eller ramverk. Och fokus idag kommer ligga på just de här 2 verktygen. Då det är 2 verktyg som man kan använda när man förbereder sig inför ett generellt AI-byggande. För att säkerställa att man har just rätt förutsättningar för att lyckas. Och vi börjar med en kort beskrivning av caset. Det här gällde ett företag inom en detaljvaruhandel. Där man hade ett behov av att kategorisera sina artiklar som man säljer. Dels med syfte för att underlätta för kunder att hitta och jämföra artiklar att köpa. Men också för den interna lagerläggningen och logistiken. Den utmaning man stod inför var att man saknade kategori på ungefär hälften av artiklarna. Och man hade ju 600 000 totalt, så det var en ganska stor mängd som saknade kategorisering. Dessutom så förnyades sortimentet varje år med ungefär 1/10 av artiklarna som då utgick från sortiment och då nya tillkom. Och de här nya behövde då också kategoriseras rätt för att kunna säljas rätt. Och sättet man gjorde på idag var en väldigt manuell process som var resurskrävande till den grad att man hade svårt att hinna med att kategorisera artiklar allt som de kom in och framförallt svårt att hinna med den här backloggen. Att kategorisera sina artiklar som man ville kolla på och effektivisera på något sätt möjligt.
Så det var det vi hade som uppdrag. Och när vi började med det här, först och främst börja med att kartlägga hur processen ser ut idag. Och för det så använder vi oss av det som vi kallar för Story Mapping Framework. Syftet med det här är att ha ett metodiskt sätt att egentligen kartlägga hur processen ser ut idag och också fånga upp alla krav och alla behov man har på arbetet idag. Det vill säga allting som gör varför den ser ut som den ser ut idag. Och sedan då när man har gjort det så kan man då hitta vilka delar av processen kan vi förändra, kan vi effektivisera med en automatisering eller en AI-motor. Precis som Amira var inne på med din fråga Fredrik, så gäller det att hitta de här små, vad är den faktiska delen, den minsta delen som vi kan förbättra här. Och sen så sätter vi då den nuvarande processen med då den framtida processen med de här ändringarna och jämför dem med varandra. Och på det sättet kan vi också få uppskatta nettoskillnad i impact. Egentligen vad är värdet vi skapar av att göra om processen på det här sättet. När vi gör den här kartläggningen så gör man det kanske bäst i en workshop. Och här är det viktigt att man har med sig lite olika personer när man gör den här skissen. Dels så vill vi ha med personer som arbetar med processen idag och är väl bekanta med hur den fungerar och varför den fungerar som den gör. Vi vill ha med personer som också har ett verksamhetsperspektiv på processen och perspektiv på hur den här processen påverkar övriga verksamheten. Samt så vill vi ha med personer som har en teknisk kompetens, har väldigt bra koll på den data vi har i företaget och som kommer användas i processen, samt person med kompetens inom AI. Så för vårt case, när vi kartlade hur det såg ut idag, så fick vi fram följande, att i setup för den här processen, och med det menar vi egentligen inputen till processen här, så kartlades det att nya produkter läggs till i företagets PIM som företaget använder som en databas för sina artiklar som resultat av en annan process. Det vill säga att vi antog att de dyker upp för oss. Vi avgränsar oss till att de dyker in i PIMen. Det som gjordes manuellt idag var att en person tog ut en Excel-lista på alla artiklar som inte var kategoriserade och egentligen bara utgick från produkternas namn och beskrivning för att göra en egen bedömning på vilken kategori som var lämplig för just den här artikeln. När personen hade gått igenom den här Excel-listan och satt kategori, så läste man in den i PIMen igen och på det sättet då uppdaterade databasen. Och resultatet för verksamheten var att man hade svårt att tillsätta tillräckligt mycket resurser. Det tog mycket tid och därav så hade vi en stor backlog med artiklar som saknade kategori. Dessutom så är det här ett ganska repetitivt jobb att göra om man sitter 8 timmar i sträck och sätter kategori på artiklar. Så det ledde till en viss mängd av mental påfrestning. Och det ökade risken för misstag, vilket vi också ville minska. Så nu ville vi börja skissa på hur vi ville att det skulle kunna, hur vi vill att det ska se ut. Och setupen är egentligen mycket av detsamma, men förutom att det finns data i PIMen då, så hittade vi att det finns lite extra data i form av beskrivningar i företagets ERP som vi också kunde använda oss utav. När det kom till actions här så hade vi egentligen 2 val, och det ena är ju att man har en AI-motor eller en annan automatisering som fritt sätter en kategori på en artikel. Men här fick vi med oss ett krav från verksamheten att
det är väldigt viktigt att artiklar får ett kategori på sig. Och att det är i slutändan en människa som sätter kategori på artiklarna. Så vi vill fortfarande ha med en människa i loopen här. Och vi vill istället då ha en AI-modell som gav människan förslag på kategori. Med förhoppningen då att om en människa eller en person får med sig ett förslag på kategori som passar varje artikel, så går det snabbare då att rätta de här förslagen än vad det skulle göra att helt fritt göra en bedömning på vilken kategori som skulle vara rätt. Så våra actions i en framtida process blev helt enkelt att vi skulle ta fram en kategoriseringsmodell som ger förslag på kategori på varje artikel baserat på både namn och beskrivningar samt det som vi hittade i ERP:n. En person tar sedan ut en Excel-lista med de här okategoriserade artiklarna precis som förut, men nu får man också med då förslagen från den här AI-modellen och så rättar man den. Och sedan så läses den rättade Excel-listan in igen och uppdaterade datan i databasen. Och som här får vi också med oss nu artiklar som nyligen har blivit kategoriserade som vi kan använda igen för att förbättra den här AI-modellen. Det vill säga att det blir en typ av självrättande här när människan rättar modellens förslag, så lär sig modellen av det när vi läser in dem igen. Och de framtida resultaten som vi hoppas på blir att det blir mer effektivt då det är lättare att rätta ett förslag. Och att det här då skulle göra att vi hinner med den backlog som var uppbyggd. Samt att den mentala påfrestningen minskar och på så sätt leder till färre misstag. Så när vi har skissat på hur processen ser ut idag och hur vi vill att den ska se ut i framtiden, så är nästa steg att bli lite mer tekniska och börja skissa på en arkitektur för hur lösningen ska byggas. Och för det så använder vi oss av vad vi kallar för 3-layer framework. Där vi egentligen delar upp arkitekturen i de här 3 stycken lager. Användarlagret, analyslaget och datalagret. Som i sin tur innehåller olika komponenter. Användarlagret här innehåller alla komponenter där en slutanvändare på något sätt ska interagera med outputen från AI-modellen. Analyslaget är egentligen där allting tekniskt bor i form av AI-modeller och andra pipelines. Sen datalagret är där datalagret bor i olika typer av databaser och liknande. Och vi börjar med user layer. Här har vi då valt att fortsätta arbeta i Excel-filer. Dels för att det är en POC och vi som Amira var inne på så är det sunt att göra väldigt enkel lösning i POC-stadiet. Så här gör vi fortfarande i Excel-filer där en människa ska ta ut dem och rätta dem. För datalaget så skissade vi helt enkelt upp de här PIMen och ERP:n och här är då uppdelad i kategoriserad data som vi har idag och sen okategoriserad data. De delar vi upp i 2 olika sidor där. Och när det är gjort så skissar vi på analyslagret. Och det är som sagt då här som AI-modellerna bor. Och sedan då när en Excel-fil är rättad så läses den in igen. Genom att på det här sättet skissa på en arkitektur för lösningen så, och att man har med sig alla de här olika lagren, så får vi med oss att vi får med oss perspektivet från både hur en slutanvändare ska interagera med datan, vilket ofta är ett perspektiv från verksamhetshållet. Vi får också med oss perspektivet från datalagret och vad som ofta ligger inom IT-avdelningen på ett företag.
Och sen till precis så får vi med oss perspektivet ur ett tekniskt AI-perspektiv. Och att kombinera alla de här olika perspektiven och få personer från olika avdelningar att tala med varandra på samma sätt är vad vi ser en stor framgångsfaktor för att bygga sådana här typer av pockar. Och genom att skissa det på det här sättet så säkerställer vi att alla personer som är med och jobbar på det ser hela bilden. Man ser var datan kommer ifrån och hur den ska användas. Och när vi har skissat på lösningen på det här sättet så sätter vi den sida vid sida mot en kartläggning vi gjorde innan. Och här gör vi en snabb sanity check på om vår skissade lösning på arkitekturnivån uppfyller alla behov och krav som vi kartlagde i story mapping-steget. Gör inte det så får vi ju iterera om. Men i vårt fall så ser vi att alla krav och behov som vi kom fram till uppfylls av den här skissen. Och det är egentligen först då som vi börjar bygga på vår lösning. Och det här var ju en POC. Så i det första steget som vi byggde så gjorde vi, precis som Amira var inne på, inga automationer utan vi tog ut ett utdrag ur databaserna. Vi byggde en AI-modell i en notebook på en dator som genererade de här förslagen, exporterade till Excel-filer som sedan skickades till den här slutanvändaren. Och det var egentligen så pass enkelt som vi började. Och när vi hade itererat det här en gång och vi hade testat det här flödet mot den här slutanvändaren fick ge en bedömning på värdet det skapade och vi kunde göra lite uppföljning. Så kunde vi se att de resultaten vi hoppades på, det vill säga att tiden per artikel att kategorisera sjönk till en nivå som gjorde att vi skulle hinna med. Så kunde vi då också säga att den här pocken var lyckad. Och jag kan också säga att företaget har nu också valt att göra en nästa iteration. Så man då i den iterationen väljer att bygga in de här automatiseringarna och också då frångå från att ha Excel-filer man jobbar i. I nästa iteration så kommer det här slutanvändarlagret finnas i företagets PIM. Så man har alltså gått vidare till att nästan börja med en pilot här. Och som sagt, resultatet av den här pocken och att det tas vidare är att tiden minskades per artikel. Men framförallt de här två verktygen. Genom att använda dem så fick vi personer från olika avdelningar och med olika perspektiv att se hela bilden, lyfte behov från alla olika håll och vi fick en klarhet i hur lösningen ska se ut också och hur vi ska implementera den. Så det var det för mig. Har ni några frågor? Tack där Pontus. Jag hade en fråga. Ser ni min skärm? Ja. Det var där i story mapping-ramverket hade ni med individer både från verksamheten och IT eller var det i första skedet bara från verksamheten? I just det här fallet så var det nog i första läget så var det bara från IT. Ja, okay. Och det var för att den här processen befann sig i stort sett bara inom en teknisk avdelning, en artikelavdelningen på det här företaget. Men vi märkte att vi behövde lite input från verksamheten också. Vad är det större syftet med processen? Vad är det egentligen som den finns till för att skapa värde för företaget?
Och därför så var det väldigt gynnsamt att inkludera dem i diskussionerna också. Så i första steget så var det bara IT, men vi var väldigt snabba på att ta med personer med ett verksamhetsperspektiv. Jättebra. Tackar så mycket Pontus, och vi börjar få lite ont om tid här, men bara för att kanske summera upp det hela lite som jag tror både Amira och Pontus har försökt trycka på. Det är mycket som händer inom AI-området, det kommer nya verktyg, saker och ting utvecklas och man lär sig ständigt. Det är väl lite att ta det steg för steg, att inte liksom börja med all data överallt och kanske inte börja från ett IT eller ett teknikperspektiv, utan då kanske använda till exempel ett story mapping framework, kanske ha både verksamhet och IT tillsammans, och sen kanske titta på datan och datakvaliteten. Stöder, har vi den data vi behöver? Är det den kvaliteten som vi behöver att den har för att det ska kunna gå och tillämpa AI på det här? Och sen när det kommer då till den här arkitekturen, att kanske använda 3-layer architecture för att titta då på en teknisk arkitektur och sen jämföra den mot det här story mapping frameworket då, för att se, uppfyller de behoven och kommer det här då att fungera? Så det tror jag sammanfattar de tankar och idéer och erfarenheter som ni båda hade, Amira och Pontus. Ett jättestor tack till er. Så vi får göra lite så här virtuellt och